comenzo como un sussurro. Una imagen que nunca debió ser vista. Una animalia enterrada profundamente en los datos en bruto del telescopio espacial James Webb. Al principio, solo un puñado de astronomos notó el fallo en los datos espectrográficos. Un patrón demasiado preciso, demasiado rítmico, demasiado artificial. No era un destello de polvo cósmico, no era una estrella moribunda, y definitivamente no era un cometa, era otra cosa, algo frío, calculado y aterrador. El objeto en cuestión, 3I Atlas, un visitante interstellar y conocido por desafiar las leyes de la física. Pero esta nueva filtración, capturada durante una observación clasificada del James Webb, cambiaría todo lo que creemos saber. Si lo que sugieren los datos es cierto, entonces 3 Atlas no es solo otro viajero misterioso del espacio profundo. Puede que nos esté observando. Y ahora, por primera vez, la verdad está empezando a filtrarse. Cuando 3 Atlas fue detectado por primera vez, los astrónomos asumieron que se trataba de otro cometa interstellar. Después de todo, ya habíamos visto esto antes con Oumuamua y Borisov, objetos extraños de otros sistemas estelares pasando junto al Sol y desapareciendo en el vacío. Pero 3 Atlas se distinguió de inmediato. No fue solo su trayectoria o su velocidad lo que levantó sospechas, fue su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una coma visible de vapor de agua y polvo al acercarse al Sol, 3 Atlas se negó obstinadamente a seguir el guión. Sin coma, sin cola, sin agua. En su lugar, emite únicamente dióxido de carbono y en grandes cantidades, mientras permanece inquietantemente silencioso en todas las demás lecturas espectrográficas. La NASA apuntó el poderoso espectrómetro infrarrojo a bordo del observatorio Spherex hacia el objeto, esperando encontrar agua o monóxido de carbono. Dos gases casi siempre presentes en los cometas, pero el resultado fue nada, solo dióxido de carbono, sin agua, sin monóxido de carbono. Un perfil químico nunca antes registrado en la historia de la observación espacial. ¿Qué tipo de objeto emite exclusivamente CO2? La respuesta fue inquietante. Ninguno que conozcamos. Ni siquiera los cometas más extraños de nuestro sistema solar mostraban este comportamiento. Y si no actuaba como un cometa, y no era un asteroide, entonces ¿qué era? A medida que crecía el interés público, la NASA permaneció inusualmente silenciosa. Pero a puertas cerradas, un telescopio más poderoso ya había sido apuntado hacia 3 Atlas. El telescopio espacial James Webb, conocido por su resolución sin precedentes y su detalle espectrográfico, fue asignado en secreto para observar el objeto el 6 de agosto de 2025. No se publicaron imágenes. No hubo conferencia de prensa, solo silencio. Pero ahora, un informe filtrado de un analista interno revela lo que Webb podría haber capturado. Un objeto sin coma natural, rodado por un halo perfectamente simétrico de CO2 que se extendía cientos de miles de kilómetros en el espacio. Aún más extraño, la forma infrarroja revelaba un brillo inusual que no provenía de la reflexión de la luz solar, sino del interior del objeto mismo. ¿Acaso 3I Atlas estaba emitiendo luz artificial? Según el desglose espectrográfico filtrado, las imágenes mostraban similitudes con sistemas fotónicos diseñados, es decir, patrones de luz usados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias. Se repiten,
estructuradas, como un código Morse cósmico. Y por si fuera poco, si midió que el objeto tenía 46 km de diámetro, mucho más grande que cualquier otro objeto intrastellar conocido y demasiado grande, estadísticamente, para haber aparecido al azar. Que una roca de ese tamaño entrara en nuestro sistema, desde el espacio intrastellar implicaría una de dos cosas. O nuestra comprensión del universo es enormemente errónea, o este objeto fue enviado aquí a propósito. Quizás la revelación más aterradora no tenía que ver con el tamaño del objeto, ni con su química, ni con sus imágenes. Era la trayectoria que siguió. Atlas no entró al sistema solar en un curso caótico como Oumuamua. Ligo en perfecta alineación con el plano orbital de los planetas. Una trayectoria con solo una probabilidad de 1 en 500 de ocurrir de forma natural. En otras palabras, voló como un dron siguiendo un plan de vuelo. Pasó cerca de varios planetas, incluida la Tierra, antes de dirigirse hacia el interior del sistema solar. Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard que ganó notoriedad por sus teorías sobre Oumuamua, calificó la trayectoria como tecnológicamente sugerente. Señaló que el ángulo de aproximación no solo era preciso, sino diseñado para optimizar las observaciones desde telescopios terrestres y orbitales, casi como si quisiera ser visto, pero no totalmente entendido. Y recordemos, el punto de origen trazado del objeto se remonta a la constelación de Sagitario, la misma región del espacio donde se detectó la famosa señal WOW en 1977. Esa señal sigue siendo hasta hoy una de las evidencias más creíbles de una transmisión artificial desde el espacio profundo. Ahora, pregunte. ¿Cuáles son las probabilidades de que el objeto más enigmático jamás observado en nuestro sistema provenga de la misma región? A medida que aumentaban las especulaciones, surgió una nueva teoría. Una no basada en ciencia ficción, sino en viabilidad en general. YC3 I Atlas no fuera un cometa ni un asteroide, sino un objeto tecnológicamente modificado. Imagina esto. Un enorme asteroide de un sistema estelar distante, agitado y adaptado con maquinaria interna, sensors o incluso, un hábitat artificial, encerrado en roca densa para protegerse de la radiación cósmica, con una capa externa diseñada para sublimar CO2 y ocultar su estructura interna. A simple vista parecería natural, salvo para quien lo examinara de cerca. Este concepto no es nuevo. De hecho, ha sido propuesto por científicos de la Tierra como un método para viajes interestelares. Naves asteroid que usan cuerpos rocosos como escudos naturales para misiones de larga duración. Un objeto así podría viajar miles de años a través del espacio, impulsado por motores latentes o sistemas de propulsión avanzados ocultos bajo kilómetros de corteza. Las imágenes de esféricas, combinadas con la filtración espectrográfica de Webb, sugieren que esto podría no ser teoría. Podríamos estar viendo una de estas naves ahora mismo. Si es artificial, las implicaciones son abrumadoras. Alguien o algo lo envió. Aunque la mayor parte de los datos públicos del James Webb se concentran en exoplanetas, galaxias distantes y radiación de fondo cósmico, los registros internos cifrados filtrados por fuentes anónimas dentro de la NASA revelan algo inesperado en las curvas de las emitidas por 3 Atlas. Según el informe, lo que inicialmente se interpretó como emisión térmica aleatoria comenzó a mostrar un patrón de modulación inconfundible. A simple vista, percha parpadeo,
quizá una ilusión óptica causada por la rotación del objeto. Pero tras una descomposición espectral más profunda, los pulsos coinciden con secuencias de números primos. El tipo de señal que los científicos del SETI proponen como un lenguaje matemático universal para el contacto. No eran naturals. No eran coincidencias. Se repiten a intervalos precisos, imitando transmissions tipo baliza en múltiples bandas infrarrojas. Lo que realmente heló la sangre de los analistas fue el descubrimiento de un intervalo silencioso entre estos estelitos de luz. Una pausa prolongada, casi como si algo estuviera escuchando, esperando una respuesta. Ya no se trataba solamente de observar a 3i Atlas. Era como si el objeto nos estuviera observando a nosotros. La respuesta de la NASA fue inmediata. Bloqueo total de todos los datos observacionales. A los observatorios se les ordenó dejar de rastrear o publicar nuevos hallazgos. El tema murió en los medios. Pero para quienes habían visto la forma de luz, no había vuelta atrás. Tras la filtración de los datos internos de web, se reportó un aumento inusual en las solicitudes de redirección de satélites tanto en la NASA como en la ESA. Pero no eran reorientaciones estándar para calibración rutinaria. Eran resignaciones dirigidas desde agencias de defensa militar, específicamente NORAD y la Fuerza Espacial de EU. Dentro de las 48 horas posteriores a la filtración, el X-37B, un avión espacial militar clasificado, fue lanzado a una órbita terrestre baja en una misión no anunciada. Su carga útil sigue siendo un misterio, pero reconstrucciones de trayectoria sugieren una órbita altamente elíptica con posible línea de visión hacia la ruta proyectada de 3i Atlas. Porque desplegaría el ejército estadounidense en su plataforma espacial más secreta en respuesta a un asteroide anómalo, que estaban preparando, observarlo o interceptarlo. A puertas cerradas, los informes de defensa comenzaron a clasificar a 3i Atlas bajo una nueva categoría de amenaza. Desconocidos tecnológicos de origen extraterrestre, TUOS. Estos memorandos nunca debieron ser publicados, pero su filtración confirmó lo que muchos sospechaban. Este objeto no estaba siendo tratado como una simple anomalía científica. Ahora era considerado una preocupación estratégica, una preocupación que podría requerir una respuesta. Mientras los científicos profundizaban en la posibilidad de artificialidad, un pequeño pero audaz grupo de astrobiólogos propuso una teoría aún más inquietante. YC3i Atlas no fuera solo una sonda tecnológica, sino algo vivo. No en el sentido de biología tradicional, sino como un sistema híbrido. Part máquina, part organismo biológico, capaz de evolucionar y tomar decisiones en escalas temporales intrastellares. Este concepto, conocido como síntesis biomecánica, ha sido discutido por décadas en círculos de investigación marginales. Organismos que utilizan estructuras metálicas, pieles que absorben radiación y redes neuronales de IA para sobrevivir en el vacío del espacio. Evolución no solo mediante biología, sino mediante inteligencia. Y si esto es lo que es 3i Atlas, entonces no solo fue enviado, puede que se haya enviado a sí mismo. Puede ser autónomo, capaz de adaptar su comportamiento basándose en retroalimentación ambiental, capaz de elegir objetivos, destinos o sistemas planetarios para observar sistemas como el nuestro. Las implicaciones son aterradoras. Ya no estaríamos observando una roca,
una sonda o incluso una nave. Estaríamos observando algo que podría aprender de nosotros, evolucionar a partir de nosotros o, peor aún, assimilar lo que observa.